Mother Ocean. The holy grail that gave birth to and cradled generations. Teeming with thousands of life forms and a benign mother to the fisher folks, she always shared her treasures with those who sought her blessings. The big fishing boats plunder her wealth, unmindful of her kindness. She secretly keeps aside a catch for the small boatsmen, the real heroes who face her whiplashing master strokes and harvest the precious little diamonds of the sea, the pelagic fish swarms. For the fishermen with their small wooden boats, the different pelagic fish species like sardine, mackerel and anchovy form major part of the catch. These small-scale fishermen and these small fishes both do not venture into the rough outer sea. The small fishes fetch only moderate prices, though they are highly nutritious and tasty. The small fishermen make a living, but will have nothing to save for rainy days. Years before. A fine day breaks on the shores of Kollam, the prehistoric port of southern Kerala. The coastal sea is fraught with busy traffic of arriving fishing boats. The catch, as usual, is mostly pelagic fish. With such abundant a catch, that too mostly the same species, the prices sink to the bottom. Naturally, the middlemen take advantage and they grab fish from the fishermen at cutthroat prices. The fisherwomen who sell fish door to door carrying heavy aluminium tubloads on their bare heads have to wait till the middlemen have their way to get the fish they want at moderate prices. Thus, the real inheritors of the sea are deprived of a fair deal. Now, the same scene repeats once again. The same fishermen are busy collecting their catch into baskets. Now, at least for a few of them, there's no question of selling fish at throwaway prices. A change brought about by a fine intervention that started at the grassroots. The project, Responsible Harvesting and Utilization of Selected Small Pelagic and Freshwater Fishes, was initiated by Central Institute of Fisheries Technology in the year 2009 to empower the fishermen and women. Following the diction that the fulfillment of any technology is in its application for social empowerment, the project created backward and forward linkages to fisherwomen's groups that were trained to carry out primary processing of fish, especially the pelagic species. CIFT transferred the technology for this, including the protocol and processing methods.
Kerala had never seen something unique, innovative, and empowering like this before. ഈ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മത്സ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന വിലയും മാർക്കറ്റിലെ വിലയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 65% കൂടുതൽ വ്യത്യാസം ഇത് തമ്മിലുണ്ടാവും. ഈ 65% ഇടനിലക്കാർക്കാണ് പോവുക. അത് കൂടാതെ ഇടനിലക്കാർക്ക് ഈ മത്സ്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള രീതികളിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീറ്റീവ് വാല്യൂ വളരെയധികം താഴും. കൺസ്യൂമറിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെയധികം താഴും. ശരിയായ രീതിയിൽ ഐസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല, ശരിയായ രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടാവുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ മത്സ്യം ശരിയായ രീതിയിൽ വള്ളത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വില കൊടുത്ത് അവർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടുന്നതിൽ കൂടുതൽ വില കൊടുത്ത് ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണ്. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, അത് സംസ്കരണം നടത്തുന്നു, അത് പാക്കറ്റുകളിലാക്കുന്നു, അത് വീണ്ടും വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴുകുകയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ, അതായത് നേരിട്ട് കറി വെക്കുകയോ നേരിട്ട് വറക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ശുചിത്വത്തോടു കൂടി പാക്ക് ചെയ്യും. 1 year back, Mary was an ordinary homemaker who struggled to fulfill her duties as a sole breadwinner of a 7-member family. Now, she earns about rupees 5,000 a month, thanks to Seafresh. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് വന്നത് ഭയങ്കര അഭിമാനമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാസ വരുമാനം, ഒരു മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന 4,000 രൂപ, ഈ 4,000 രൂപയിൽ 40 രൂപ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ചിലവാകാതെ വീട്ടിലെത്തും. Every day, Mary rises up with the daybreak and completes her household chores so that she can reach her workplace by 8:30 in the morning. After entering her name in the attendance register, she heads along with 2 other colleagues towards the fish landing center. When the fishing boats arrive, the fishermen with whom they have entered into a fixed base price agreement hand over to them on an average 200 kilograms of fresh pelagic fish. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന വരുമാനം തുച്ഛമായ വരുമാനമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കൂടുതലിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ ജോലിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ മാസ വരുമാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റുള്ള ചിലവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. The women return with the fish to the common facility center provided to them by an NGO, Quilon Service Society, where they immediately start work. QSS ആദ്യം ഈ ആശയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരികയും ഞങ്ങളൊരു ചർച്ച നടത്തുകയും രണ്ടുപേരും ഒരേ ആശയത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അപ്പം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് തരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കായാലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ വന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ സമയം കണ്ടെത്തി വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം തരും. ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തു, അതായത് ഈ റെഡി ടു കുക്ക് എന്നുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ റെഡി ടു ഈറ്റും ഉണ്ട്, കട്ട്ലറ്റ് പോലുള്ള ബർഗർ, കബാബ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ QSSൻ്റെ പല പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 10-18 ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പം ഇതിൽ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പലപ്പോഴും അത് പുസ്തകങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ഓഫീസിലും നിൽക്കുമ്പോൾ സീഫ്രഷ് എന്ന പുതിയ ഐഡിയയോടുകൂടി ആ ഐഡിയ ജനമധ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും
ജനങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് വനിതകളുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഈ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി അവരുടെ ഇടപെടൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്ലാഘനീയമാണ്. അവിടെ ടെക്നോളജി വലിയ ചിലവുള്ളതല്ല, എങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി പ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഈ ടെക്നോളജി ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്താണിയായി തീർന്നു. This processing unit is registered under HACCP guidelines of hygiene and food safety. Workers enter the plant wearing uniforms and slippers exclusively kept for the purpose. Each of them dips or feed in potassium permanganate solution kept in a tray at the entrance to the plant. Headgear, mask, and hand gloves are mandatory for the workers. Utmost care is given to ensure that every step of the processing is clean and contamination-free. The cost-effective cold chain system starts at the processing center where procured fish is immediately transferred into a freezing chamber. 2 groups of 20 fisherwomen each underwent training under the project to hygienically procure fish, clean it, dress it, put it into neat packets and store and distribute it in chilled condition. When the workers arrive in the morning, fish is taken out of the freezing chamber and sorted to ensure quality of the product. The next step in the handling protocol is to wash the produce in fresh water. Then the fish is weighed and put to primary level processing that includes cutting and cleaning. 1 kilogram of sardine after processing will give half a kilogram of cleaned, ready-to-cook produce. 1 kilogram of mackerel will be reduced to 600 grams after cleaning. Processed fish is once again washed with fresh water. This tasty gift from the sea will then go to the weighing table so that it can be packed in saleable quantities using plastic containers. The containers are then sealed using a thin polythene sheet and price tags are put on them. Now the produce is ready to venture out into the market. Till they are transported there, they are kept in a chiller. By 3 o'clock in the evening, the packets are to be taken out of the chiller and arranged in insulated ice boxes. Then 2 workers take these boxes to the vending stations in different parts of Kulon City in a vehicle assigned for the purpose. വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 4 കൗണ്ടറേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ 10ആയപ്പോൾ നമുക്ക് 1000 രൂപയും കൂടെ അതേപ്പറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇതിന് ഒരു 15 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 5000 രൂപ കിട്ടും. അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള താല്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ കണക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ വരണം ഇതിനകത്ത്. നമ്മൾ ഈ 10 പേര് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 10 കൗണ്ടർ നമ്മൾ തുറന്ന് ഇതേ കണക്ക് ഒരു 5 പേരും കൂടെ വരുമെങ്കിൽ 5ഉം കൂടെ തുറക്കും. We are all familiar with the scene of traditional local fish vending, which is disgusting per se. The dust, the flies, the oozing water that pools here and there, the blood-soaked hands of the vendor, and of course, the annoying smell. We usually buy fish in this ambience. Any other food item will be unwelcome in similar circumstances. The CIFT intervention now raises the clarion call for change. The vision has been to get fishermen better prices, the fisherwomen who traditionally were street vendors a more dignified work culture, and the consumers a fresh, hygienically handled and nutritious food choice. ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സീ ഫ്രഷ് എന്ന പേര് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. സീ ഫ്രഷ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയിൽ ഏറ്റവും ഫ്രഷായിട്ട് ഈ മത്സ്യം കൺസ്യൂമറിൻ്റെ അടുത്തെത്തും എന്നുള്ളത് ധ്വനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പേര് സെലക്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം. ആ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനും പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തത്.
A high percentage of pelagic fish caught by small boatsmen nowadays is used as raw material for manure production. In this busy world, the consumer base has been shifting towards bone-free pieces of big fishes. We spare the working women the difficulties of cleaning and cutting fish. Thus, the consumer demand for fish varieties like sea fish and tuna show an upward swing. Yet, preference studies have revealed that 37% of the consumers who do not purchase low-value pelagic fish would love buying it if provided in a neat and primary processed form. This exactly is the success mantra of Sea Fresh. Geeta is a working housewife multitasking her way through the jungle of daily chores. Fish is a fearsome word for her. The head, tail, and tiring scales to be removed, cleaned, or mangled with. It has been a story of toil and boil. But not anymore. On the way from her work, she stops over at the Sea Fresh vending point and buys fish. The fish remains so fresh that it can be put in a curry without washing. സമയം കുറവുള്ള വീട്ടമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഞാൻ തന്നെ അത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കും സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. Children are the most benefited consumers of the project Sea Fresh. Now their mothers buy them sardines, mackerels and anchovies that gives them much needed share of omega-3 fatty acids and proteins for better growth. Housewives like Geeta are happy for some other reason as well. The waste materials from cleaning fish no more bothers her inside the 2-bedroom flat, and she has no waste to keep inside the fridge, a practice that earlier helped her to prevent the bad smell until the waste collectors arrived. Mary has returned home after her day's work at the processing plant and the vending station.